ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডোর হান্না মানসিকতাকে পাথেয় করে ভারতীয় ফুটবলে এবং ইস্টবেঙ্গল জার্সিতে নিজের ছাপ রেখে যেতে চান রিচার্ড সেলিস। ভেনেজুয়েলান এই উইঙ্গার বা স্ট্রাইকার যাই বলুন গতকাল সাংবাদিক সম্মেলনে উপস্থিত হয়েছিলেন। অস্কার বুজনের মাধ্যমে দোভাষী যেহেতু প্রয়োজন, তিনি ইংরাজিতে স্বাচ্ছন্দ্য না বলে তিনি জানালেন যে ভারতীয় ফুটবল সম্পর্কে তার তেমন কিছু ধারণা ছিল না, তবে গত জানুয়ারি থেকে জুন পর্যন্ত মিকু এর আগে বেঙ্গালুরু এফসিতে নিজের জাত চিনিয়ে গেছেন। সেই মিকুর সাথে খেলার সুবাদে ভারতীয় ফুটবল সম্পর্কে একটা তার ধারণা হয়েছে। ইস্টবেঙ্গল সম্পর্কে তার একটা তেমন কিছু ধারণা ছিল না, কিন্তু ডিসেম্বরে ইস্টবেঙ্গল যখন যোগাযোগ করে তারপর তিনি কিছুটা ইস্টবেঙ্গল সম্পর্কে ধারণা জোগাড় করেছেন এবং যেটা বলছেন তিনি ডিসেম্বরে ইস্টবেঙ্গল ভালো ফল করলেও এই জানুয়ারিতে এসে বিভিন্ন কারণবশত এখনও পর্যন্ত ভালো ফল করতে পারছে না ইস্টবেঙ্গল। তবে আগামী দিনে যদি সম্ভব হয়, কারণ যেহেতু 6 মাসের এখন আপাতত চুক্তি, পরের মরশুমও ইস্টবেঙ্গলে থেকে তিনি কিন্তু ইস্টবেঙ্গল জার্সিতে ইস্টবেঙ্গলকে চ্যাম্পিয়ন করে নিজের জাত এবং নিজের ভেনেজুয়েলার মান কিন্তু উঁচু করতে চান এবং ভেনেজুয়েলান ফুটবল সম্পর্কে ভারতীয় ফুটবল জগতে একটা ভালো ছাপ রেখে যেতে চান বলেই জানালেন রিচার্ড সেলিস। ভারতীয় ফুটবল এবং ইউরোপীয় অর্থাৎ কলম্বিয়ান ফুটবলের মধ্যে বেসিক ডিফারেন্স তিনি যেটা মনে করছেন যে ভারতীয় ফুটবল বিশেষ করে কিছুটা হলেও ফিজিক্যাল হয়, প্রান্তিক দৌড় যেটা বেশি হয় এবং ট্রানজিশন বেশি হয়। সেক্ষেত্রে কলম্বিয়ান ফুটবল মাঝমাঠে বল পজিশন দখল করার লড়াই থাকে, এইটাই বেসিক ডিফারেন্স হলেও তেমন কিছু পার্থক্য তিনি কিন্তু খুঁজে পাচ্ছেন না। আর তার প্রিয় ফুটবলার অবশ্যই ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডো, যেমনটা বললাম, তার উইনিং মেন্টালিটি এবং নেইমারের স্কিলের কিন্তু তিনি ভক্ত। তবে ইস্টবেঙ্গল জার্সিতে আবারও যেমনটা বললাম, ইস্টবেঙ্গল জার্সিতে নিজের ছাপ রেখে যেতে চান কিন্তু এই ভেনেজুয়েলান উইঙ্গার রিচার্ড সেলিস। গত 2 ম্যাচে তেমনভাবে হয়তো ফর্মে তেমন কিছু না করলেও ইস্টবেঙ্গল সমর্থকদের তার স্কিলের তার দৌড় দিয়ে খেয়ে কিন্তু কিছুটা হলেও মন জিতে নিয়েছেন এবং আগামী মুম্বাই ম্যাচেও যখন সব না পাওয়ার একটা দৌড় চলছে ইস্টবেঙ্গলের, সেই রিচার্ড সেলিসকে নিয়ে কিন্তু স্বপ্ন দেখছেন লাল হলুদ সমর্থকরা। আগামী দিনে রিচার্ড সেলিস কতটা নিজেকে মেলে ধরতে পারেন তার দিকেই কিন্তু নজর থাকবে, কারণ বেশ কিছু ফুটবলার না থাকা, বিদেশি মাত্র 3 জন পাবে, তার মধ্যেও ইউস্তে এবং ডিয়ামান্তাকোস প্রচণ্ড চোটপ্রবণ এবং তারা 90 মিনিট আদৌ খেলতে পারবেন কিনা সে নিয়ে সন্দেহ আছে। তাই রিচার্ড সেলিসকে নিয়ে কিন্তু এখন বিশেষ করে স্বপ্ন দেখছেন ইস্টবেঙ্গল সমর্থকরা। তাই সমর্থকদের ভালোবাসার মান তিনি রাখতে পারেন কিনা সেটাই কিন্তু এবার দেখার বিষয়। কালকে সাংবাদিক সম্মেলনে কি বললেন রিচার্ড, সেটাই চলুন শুনে নেওয়া যাক। That the adaptation has been so sweet and so welcoming from everybody in the club, starting with the players that on the pitch are the body language of them, and the relation has been very positive. He also mentioned about the coaching staff that having the same language is also been a good help for him, and about the management that have shown a lot of care about this first stage, and he didn't want to forget about the fans. That in the game he played at home, that he was feeling that the fans were cheering for him, they were happy. So in general, to reply your questions, he wanted to say that the adaptation in a new country, in India, in Asia, so far in this short time has been very positive. Technically, he didn't watch games, he didn't have knowledge about Indian football, but it's true that he was playing with Miku the last year from January to from January to June, and he had a lot of conversation with him about the clubs and about what was Indian football. Miku was always giving a very good word about India, so in the moment he received the offer from India is what helped him to show interest and started to start getting all the knowledge, and since the moment that East Bengal contacted him. He was not very much aware of the situation of the club before he joined it, but his impression when he joined the club is that the things were doing in a good way, and actually in that moment in December the team was getting some results. It's true that in January we have 3 setbacks with the biggest teams, but he thinks that the club is already in a transformation, and he said that he wanted to put his name and the name of his country in the history of ASL, that he's not avoiding responsibility, that he wants to be in this club, if possible, to challenge for titles, and if it cannot be this year, he wishes that he can give his best and everything on the pitch, because he feels identified with the club, and he would not mind that if both parts are on the right side, he would not mind to be more time here in East Bengal. He watched more similarities than differences between the league of Venezuela and the league of Colombia and the ISL.
He says that the League of India, he feels that it's a pure physical league, that there is a lot of transitions and ways up and ways down, a lot of running. And he says that the slight difference that he can see, for example, with the League of Colombia is that in Colombia the teams are settled to have a little bit more control in central areas, to enjoy more possessions and to have more control and more technique to dominate the games. But in general terms, he don't see that India is far behind any of these leagues. He's quite surprised with the level of the ISL. Anyone follow? As reference of his game, ¿con qué jugador te identificarías o cuál te gusta más o de cuál aprendes o cuál es tu inspiración? ¿Qué jugador es el que tienes un poquito de referencia? Mis jugadores favoritos siempre han sido Cristiano Ronaldo y Neymar. Son jugadores que son muy similares a mi idea de juego y creo que uno como profesional, si no se identifica mejor con la preparación que la tiene Cristiano Ronaldo, creo que con ningún más jugador no se puede identificar igual. Y en la parte de mis cualidades deportivas, creo que igual lo que hace Neymar, me divierto en la cancha y me gusta alegrar al fanático, me gusta alegrar a los fans, a mi equipo y obviamente también hacer cosas positivas para sumarle y para ayudar al equipo a lograr la victoria. So, in short words, he mentioned Cristiano Ronaldo and Neymar. Cristiano Ronaldo as an example of determination, of winning mentality and what it represents. And Neymar in terms of his technical capability and the similarities of and the reference that he wants to have because they play similar position, and these two profiles are the ones that inspire him the most.